Hi guys, welcome back to Reyes Kitchen. For today's cooking video, I'm gonna be showing you how to make turbo style whole chicken or my version of lechong manok. So guys, miss nyo na ba ang andoks at ang baliwag chicken? So today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko naman ginagawa ang version ko ng lechon manok turbo style. Dahil iluluto natin siya using a turbo broiler instead of iihawin natin siya. And the ingredients that we need are whole chicken, brown sugar, chopped lemongrass, or you can use yung buong lemongrass stalk, minced garlic, pepper, dark soy sauce, calamansi extract, regular soy sauce, and fish sauce. So all the ingredients, measurements, and procedures will be listed on the description box below. Let's get started. We're gonna start doing our marinade. So we have our clean bowl here. And then maglalagay tayo ng soy sauce. Ayan. So usually yung amount ng ingredients na kailangan nyo will depend on kung gaano kalaki yung chicken na ima-marinate ninyo. So, maglalagay ako ng about 1 tablespoon of dark soy sauce. And then, our calamansi extract, about 1/4 cup. Okay. And then fish sauce, about 2 tablespoons. And then, ihahalo ko na yung ating brown sugar. Okay. Maglalagay tayo ng lemongrass. So, mas madali pala na meron kayong chopped lemongrass since ipapahid nyo siya all over the chicken. And then, we have our garlic. Yan, ihalo lang natin. And then, some pepper. Okay. So, ihalo lang natin mabuti. Okay, so ready na nating ipahid siya or ilagay natin dun sa chicken. So, here is our whole chicken. So, ilalagay ko lang yung marinade or sauce niya all over the chicken. Like that. So, pag bumibili ako ng whole chicken, hindi ko na tinatanggal yung pinaka string niya para hindi na ako mahirapan na mag-restring uli kasi kailangan uli siyang itali. So, ayan. Just make sure na malagyan nyo yung buong chicken. And then, don't forget yung pinakaloob niya. So, ayan. So, masamasahe para kumapit yung flavor. Lagay pa natin. Okay.
So, pati yung dito sa may bandang neck niya. Ayan. Medyo itaas-taas niya yung balat niya dito sa side para mapasukan nyo din siya ng marinade sa loob. Ayan. And masamasahe ulit. Ayan. So, just continue doing this until you think na marinade nyo na or na ilagay nyo na yung ingredients niya. Na incorporate na lahat dito sa ating chicken. And then, we'll marinate this for a maximum of 3 hours. If you are pressed for time, you can use the chicken after marinating it 1.5 hours. Kasi hindi rin pwedeng masyadong tagalan dahil baka umalat yung ating chicken since we use soy sauce and fish sauce. So, mag-iingat lang din tayo para hindi masyadong umalat yung ating chicken. So, guys, ito na yung ating chicken. So, ilalagyan ko lang siya ng saran wrap or cling wrap. So, in between ng paghihintay natin na ma-marinate siya, make sure na ibabaliktad nyo yung chicken para even yung pagka-marinate natin sa ating chicken. And then, again, after maybe 1.5 to 2 hours natin siyang i-marinate, papakita ko sa inyo kung paano ko siya iluluto sa ating turbo. Okay guys, so ito na yung ating chicken, whole chicken. So, minarinate ko siya after 1.5 hours. Ayan. So, ilalagay ko na siya sa ating turbo. So, guys, lalagyan ko lang siya ng konting salt para maging crispy yung ating balat, yung balat ng chicken. Ayan. Huwag namang hindi masyadong marami. Tama lang. Ayan. So, tatakpan na natin yung ating turbo. Yan. And then, sineset ko siya at 350 degrees. And then, kukok ko muna siya ng, I'll put in 30 minutes first. Tapos, after 30 minutes, ibabaliktad ko siya. So, I think, depende sa laki ng chicken nyo, it can take to 1 to 1.5 hours para maluto yung chicken. Okay guys, ready na ang ating lechong manok. Woohoo! Yan na siya. Perfect ang kulay. Yummy, yummy! So, ipe-plate ko lang siya, then titikman na natin. Okay guys, so after 1 hour and 20 minutes of waiting, ready na ang ating lechong manok. Look at it guys. Super bango and perfect ang ating pagkaluto. So normally, pwede niyo siyang kainin with lechon manok sauce, but since I don't have it available and we don't really use it, kasi kinakain namin siya ng ganito lang ng walang sausawan. You can also use pickled papaya or atsara. So, bago ko siya tikman, lalagay ko muna yung konting sauce, yung drippings niya. Ayan. And then, titikman na natin siya. So, ayan na. Since titikman lang natin, kuha lang tayo ng konting portion. So, yan. Umuusok-usok pa siya. Bango. Kuha ko ng konting atsara. Yan.
sarap niya guys. Super flavorful and ang juicy ng chicken. So sana itry nyo din siya at home very soon. So that's it for our video today guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating cooking recipe for today. And as always, please hit like and subscribe to my channel for more cooking videos. See you again. Bye!